Hello everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing great. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ and ఈ రోజు animal tissues we are going to complete. A very small topic is left out. Okay, so animal tissues లో connective tissue and connective tissue we are doing, right? So connective tissue ఈ రోజు కంప్లీట్ చేసేద్దాం. So connective tissue లో areolar and adipose connective tissue we have to do. Okay, so I think you all are attending your extra classes. Yes, everybody in the live, you can just give me a emoji if I am audible and visible. Yes, Neeru. Hi Neeru, how are you after a long time? Nirisha. So let us start. This is a 9th class topic. 9th class వాళ్ళకి animal tissues లో connective tissues we are doing, right? So animal tissues are of 4 types: epithelial, connective, muscular and nervous. అయితే epithelial and nervous tissue we have completed. Connective tissue ఈ రోజు కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దీని తర్వాత we will have which one? Muscular tissue. Okay, రేపటి నుంచి tomorrow evening we'll have muscular tissue. So connective tissue లో we have seen blood, then blood tarvata bone. Okay, and we have also completed yes, now we will be doing areolar and adipose tissue. Okay, so blood, bone, then areolar and adipose tissue. So bone lo ligament, tendon, cartilage గురించి కూడా learn చేసుకున్నాము. Let us begin about areolar tissue. So what is areolar tissue? Areolar tissue meaning enti? Look here. So it is a simple connective tissue. Areolar tissue entante? It is a simple connective tissue. Yes, Neeru, happy to see you ma'am again. Yes, Neeru, same here. Happy to see you too. So areolar connective tissue will be jelly like, it will have jelly like matrix. So areolar tissue lo matrix ఎలా ఉంటుంది అంటే jelly like, elastin fiber ఉంటుంది. It will have fibroblast, mast cells, fat cells and also macrophages. Okay, so let us see. Matrix ఎలా ఉంటుంది? Jelly like matrix, and the matrix will have elastic fiber, fibroblast, macrophages, fat cell, mast cell. So diagram will be something like this. Okay, so ఈ areolar tissue actually ఎక్కడ ఉంటుంది? Let us see once. It is found between skin and muscles. So skin and muscles మధ్యలో. Okay, so skin and muscle attach అయి ఉండాలి కదా. Okay, if it is not attached, all the internal organs ఇట్లా లూజ్ గా అయిపోతుంది కదా. సో skin and muscles మధ్యలో. So this is the outer skin. Just skin కింద muscle ఉంటుంది. muscle తర్వాత bone will be there. కానీ ఇక్కడ muscle and skin కి attachment or between skin and muscles, అది వచ్చేసి areolar tissue. Hi Shrikant, good morning Shrikant, how are you? And ఇంకా ఎక్కడ లొకేషన్? బ్లడ్ వెసల్స్ లో, అరౌండ్ ది బ్లడ్ వెసల్స్, నర్వ్స్ దగ్గర కూడా areolar tissue will be there, and also in the bone marrow. So bone marrow లో కూడా areolar tissue is found, but mainly ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే skin and muscles మధ్యలో. Okay, this is the main location for areolar tissue, and it is also found in blood vessels, nerves and also in the bone marrow. Okay, now areolar tissue main function enti? So areolar tissue actually it is filling the space inside the organs. ఇప్పుడు ఆర్గన్స్ ఇన్సైడ్ ఆర్గన్ లోపల కొన్ని స్పేస్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ స్పేస్ ని ఫిల్అప్ చేయడం. సో ఏరియోలర్ టిష్యూ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటన్నమాట? ఆర్గన్స్ లోపల ఉన్న స్పేస్ ని ఫిల్అప్ చేయడం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ని సపోర్ట్ చేయడం. సో వాట్ ఎవర్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ బాడీ, దాన్ని సపోర్ట్ చేయడం. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ టిష్యూ రిపేర్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో టిష్యూ రిపేర్ లో హెల్ప్ చేసేది which is the one? That is areolar tissue. So areolar tissue is actually helping in
టిష్యూ రిపేర్, టిష్యూలో ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగితే దాన్ని రిపేర్ చేయడం ఫంక్షన్ కూడా ఏరియోలర్ టిష్యూది. ఓకే, సో మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ స్కిన్ అండ్ మసిల్, ఆర్గన్ స్పేస్ కి ఫిల్అప్ చేయడం, ఇంటర్నల్ ఆర్గన్ కి సపోర్ట్ చేయడం అండ్ టిష్యూ రిపేర్ లో హెల్ప్ చేయడం. ఆల్ రైట్, yes, Shrikant, you got it, you understood? Come on, so many of you are there in the live. You can comment, ask your doubts and also let me know if you are understanding or not. Okay, so Pavan, hi Pavan. Hi Veda Shri, nice to see you. How are you? Good morning Veda. So you understood na? So ikkada you can find areolar tissue in blood vessels, also in internal organs lopala space will be there kada, aa space ni fill cheyadam. Okay Shrikant, understanding, very good. Inka skin and muscles madhyalo areolar tissue will be there. Okay, and muscles. Neeru understood. Anusha Shiva, hi Anusha Shiva, good morning. So areolar tissue forms the cutaneous layer under the skin along with adipose tissue. So actually mana skin kinda oka cutaneous layer untundi. Okay, oka subcutaneous layer. ఆ see చూడండి, ఇది స్కిన్ కదా, స్కిన్ కింద ఒక subcutaneous layer will be there. So ఆ subcutaneous layer, it is made up of areolar and adipose. So skin kinda oka subcutaneous layer will be there. Our subcutaneous layer is made up of areolar and adipose. Okay, so areolar and adipose main function enti? Attaching the muscles and other structures to the skin. So muscle and skin attach ayi undali kada, lekapothe skin itla bayatiki vachestundi and muscles inside the body it will be very loosely moving. So ఆ రెండు అటాచ్ అయి ఉంటేనే there will be a form, structure or shape to the body. Okay, so muscles and skin ni attach చేయడం, muscles or other structures ni attach చేయడం, that is the main function of this areolar and adipose. Hi Anusha Shiva, you are a new subscriber. Welcome to the Vedantu family Anusha. So happy to have you here. Yes, Anusha Shiva, ఏమైంది నాన్న? Why you deleted your messages? Okay, so all the new joiners, welcome to the session. And kotta joiners ఎవరెవరైతే ఉన్నారో, you can subscribe to the channel and also bell icon ni నొక్కేసేయండి. Bell icon ni click చేస్తేనే you can get the notifications from time to time. Okay, so ikkada areolar muscle subcutaneous layer ekkada untundi? Skin kinda. So if this is the skin, just below the skin you have a subcutaneous layer. Our subcutaneous layer is made up of areolar and adipose. Okay, areolar adipose main function enti? Skin and muscle ni attach cheyadam, skin and other structure ni attach chesi oka proper shape ivadam. Okay, okay fine. So whoever is there in the live, yes, Anusha, where are you? Anusha Shiva, Shrikant, Veda Shri, come on, tell me, have you all seen this animal? How many of you have seen this animal? Which is this animal, by the way? And every session ni like cheyaleru, you all can like the session also. Okay, so Sunday also you people are having extra classes, I think. Evening classes attend aitaru gaani morning classes you people are unable to. Okay, next week chuddam. So this is polar bear. Yes, Shrikant, attachment of skin and muscles, main function of areolar and adipose actually. Okay, areolar especially. So polar bear మీరు అందరు చూసుండారు కదా. Okay, so this polar bear, how do you think polar bear survive in extreme freezing condition? Yes, Shrikant, Suranjan, polar bear, అవును నాన్న. So ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్రీజింగ్ కండిషన్ లో కూడా అంతా అంటార్టికాలో సో మచ్ ఆఫ్ ఐస్ విల్ బి దేర్, రైట్? ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ విల్ బి దేర్. అంత మైనస్ డిగ్రీలో కూడా హౌ దిస్ యానిమల్, దిస్ పర్టికులర్ పోలార్ బియర్ ఎలా అసలు సర్వైవ్ అవుతుంది అక్కడ? డిడ్ యూ ఎవర్ థింక్ అబౌట్ దిస్?
Yes, Veda, you have seen polar bear real ga chusara live ga lekapothe only in the pictures? Yes, so polar bear, why they are able to survive in extreme freezing conditions? Endukante they have one extra fat layer. So వాళ్ళ skin కింద below their skin there is one extra fat layer. అవును నీరు, దిస్ ఇస్ ఫర్ బోత్ టిఎస్ అండ్ ఏపీ. సరేనా నీరు, 9th క్లాస్ టిఎస్ అండ్ ఏపీ ఇద్దరికి హెల్ప్ఫుల్, ఇద్దరికి ఇది యూస్ఫుల్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ హాలో ట్రాన్స్పరెంట్ హెయిర్. ఫస్ట్ బయట అయితే దేర్ విల్ బి హెయిర్, అది కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ హెయిర్ కదా పోలార్ బియర్ స్కిన్ మీద. దెన్ వైట్ ఫర్, ఓకే ఊల్ లాగా ఫర్ ఉంటుంది. మళ్ళీ దాని కింద ఒక డార్క్ స్కిన్ అన్నమాట. ఆ స్కిన్ తర్వాత ఒక 11 సెంటీమీటర్ ఫ్యాట్ లేయర్. కెన్ యూ జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒక 11 సెంటీమీటర్ ఫ్యాట్ లేయర్ ఇస్ దేర్ ఆన్ ద స్కిన్ ఆఫ్ పోలార్ బియర్. మళ్ళీ ఆ ఫ్యాట్ లేయర్ తర్వాత ఒక మసిల్ లేయర్. సో మెనీ లేయర్, హెయిర్ తర్వాత ఊల్ తర్వాత స్కిన్ తర్వాత ఫ్యాట్ లేయర్ దెన్ మసిల్ లేయర్. ఓకే, సో outer structure of the polar bear, it is having so many layers. Okay, so because of this extra fat layer, so polar bear has an extra fat layer. Extra fat layer is acting as an insulator, ante vechchaga it is providing warmth to the animal. Okay, anduke this animal polar bear can survive in extreme freezing temperature. Got it? So what is this extra fat layer? Polar bear laga every animal will have this adipose tissue, but polar bear lo koncham extra ante thickness ekku untundi aa fat layer di, but ee adipose tissue will be there in every organism. Okay, anduke even our body temperature we are always like little warm. Yes or no? If you touch your body koncham warm gaane untundi kada eppudaina. Okay, yes, Veda and Suranjan, Shrikant, Nirisha, Niru ante Nirisha only kada. So adipose tissue, next one enti adipose tissue. First manam em chusukunnamo areolar tissue, next adipose tissue. Adipose tissue oka connective tissue. This is actually there to store fat. Fat ni store cheyadaniki. బాడీలో ఏదైనా ఆర్గానిజం బాడీలో ఫ్యాట్ ని స్టోర్ చేయడానికి దర్ ఇస్ అ స్పెషలైజ్డ్ టిష్యూ కాల్డ్ అడిపోస్ టిష్యూ. ఓకే, హాయ్ మోనికా, హాయ్ మోని, హౌ ఆర్ యూ? హరే కృష్ణ. ఫ్యాట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ సెల్స్ కాల్డ్ అడిపోసైడ్స్. ఓకే, సో ఈ అడిపోస్ టిష్యూ ఇది ఒక టిష్యూ అయితే ఇట్ విల్ హ్యావ్ సెల్స్. సో అడిపోస్ టిష్యూ సెల్స్ ని ఏమంటారు? అడిపోసైడ్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఈ అడిపోసైడ్స్ లోనే, ఈ సెల్స్ లోనే ఫ్యాట్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, అండర్స్టూడ్? సో అడిపోస్ టిష్యూ చూడండి, సపోజ్ స్కిన్ ఉంది కదా, స్కిన్ కింద దేర్ విల్ బి అ ఫ్యాట్ టిష్యూ, దెన్ దాని కింద క్రౌడెడ్ లేయర్ ఆఫ్ ఫ్యాట్. సో అవన్నీ, సో సి ఇఫ్ వీఆర్ వెరీ ఫ్యాట్ ఆర్ ఒబీస్ వీ విల్ హ్యావ్ more fat adipose tissue. If we are slim, adipose tissue ఉంటుంది కానీ కొంచెం సన్నగా ఉంటుంది, తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో Vedashri, okay. So adipose tissue cells, how the cells will be? The cells are very large with one or more globules of fat. So చూడండి, this is the cell of adipose tissue. ఇది వచ్చేసి adipose tissue అన్నమాట. ఈ adipose tissue లో you can see one nucleus, and can you see this black color చిన్న చిన్న structures? So these are fat globules. Cytoplasm will be there. Nucleus will be at one end. చూడండి, ఒక ఎండ్ లో ఉంది కదా న్యూక్లియస్, అది సెంటర్ లో లేదు. ఓకే, adipose tissue లో న్యూక్లియస్ సెంటర్ లో ఉండవు, అది ఒక ఎండ్ కి ఉంటుంది. అండ్ cells are very large. Cytoplasm is peripheral and it will have fat globules, one or more fat globules also present in adipose tissue. Hi Muzib, good morning Muzib.
మ్యామ్ 10th క్లాస్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేశారా? కాదు నిరీష, వీఆర్ డూయింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నౌ. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తర్వాత వీ విల్ డూ ఎక్స్క్రిషన్, దెన్ ఎక్స్క్రిషన్ తర్వాత కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. ఓకేనా నిరీష? ఐఎమ్ గుడ్ ముజీబ్, హౌ ఆర్ యూ? మీరందరు ఎలా ఉన్నారు? ఓకే, సో నా ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్, వేర్ ఆర్ ఫ్యాట్స్ స్టోర్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ? అయితే ఇందాక అడిపోస్ టిష్యూ ఫ్యాట్ గురించి చెప్పాను కదా. సో బినీత్ ద స్కిన్, స్కిన్ కింద ఉంటుందా లేకపోతే fat tissues are in the stomach? Come on, answer me this one. Okay, so fat tissues, yes, right, that is beneath the skin. Skin kindane fats are stored. Yes Vedashri, that's absolutely right, very good girl. So fats are stored below our skin. Okay, సో ఫ్యాట్స్ ఆర్ అడిపోస్ టిష్యూ అసలు ఎందుకు ఉంటుంది? బికాస్ ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ అడిపోస్ టిష్యూ ఇస్ ఫౌండ్ బిలో ది స్కిన్. ఓకే, ఫస్ట్ లొకేషన్ చూద్దాం. అడిపోస్ టిష్యూ వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్? ఎస్ శ్రీకాంత్, రైట్ ఆన్సర్. ముజీబ్, రైట్ ఆన్సర్. beneath the skin. So adipose tissue or fats, where the fats are stored. So suppose this is our skin, just beneath the skin the fat are stored. So if the person is very obese, overweight ka unte, there will be more fat in the below the skin. Suppose a person is little slim, sannaga unte, then there will be less fat, but adipose tissue will be there in every person. Okay, so location chuddam, where is adipose tissue present? Below the skin okati, inkokati between internal organs. Okay, చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ. Suppose this is our body. Can you see this yellow color lining? Itla outer body lo mottam. Okay, there is a yellow color lining kada. So that is the adipose tissue layer. Okay, so ante all over our body, skin kinda adipose tissue is there. Okay, along with this one, subcutaneous ante related to skin, below the skin. All right, so below the skin adipose tissue will be there. Inkokati ekkada? Yes, Abhishka, adipose tissue. Avunu, no problem Nirisha. Actually you have joined in the ninth class session. You can listen to this. 10th class sessions are also going on. Okay, Nirisha, summer vacation tarvata sudden ga school reopen aithe you people are busy. I can understand that, no problem. So ikkada chudandi, suppose intestine is one internal organ. Okay, so idi intestine and skin madhyalo, can you see this yellow color part? Okay, so intestine and skin madhyalo koncham space untundi kada, aa space also filled with adipose tissue. Okay, so adipose tissue not only present below the skin, it will also be present between internal organs. Internal organs madhyalo space untai kada, aa space ni kuda adipose tissue is filling up. Okay, areolar is not storing fat, Vedashri, but adipose is storing fat. Okay, so I'll show you the difference. Ending lo difference chupistanu adipose and areolar madhyalo. So ఇది ఒక షాక్ అబ్జార్బర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, అండ్ బాడీ టెంపరేచర్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి కోల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో. సపోజ్ సడన్లీ విల్ గో టు ద హిమాలయాస్, సో వీ విల్ ఫీల్ వెరీ కూల్, రైట్? అక్కడ ఈ అడిపోస్ టిష్యూ ఇస్ హెల్పింగ్ అవర్ బాడీ టు కీప్ ఇట్ వార్మ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ లైక్ అ ఇన్సులేటర్. అర్థమైందా? అండ్ ఇంకొకటి ఇది ఒక షాక్ అబ్జార్బర్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది. సో అడిపోస్ టిష్యూ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, so mainly adipose tissue is a storage tissue where fat is kept in reserve for use when required. So adipose tissue lo idi oka storage tissue. What is stored in the adipose tissue? Fat is stored. Okay, so adipose tissue lo em store ayi untundi? Fat. And enduku storage ayi untundi? So that eppudaina avasaram unnappudu, okay, it is like a reserve stock laga, whenever it is needed it can be used. Understood everybody? Adipose tissue. Okay,
So Vedashri, you asked about the difference, right? Areolar and adipose lo asalu difference enti? Both are sounding similar. So ikkada chudandi. Areolar tissue, so it will have different types of cells: fibroblast, mast cells, macrophages, plasma cells. Okay, so areolar tissue lo cells will be, so many types of cells are there in areolar tissue. Kani adipose tissue lo only adipocytes are there, and e adipocytes lone fats will be stored. So fats are stored in adipocyte cells. Adipose tissue lo only one type of cell, similar type of cell, that is adipocytes. Kani areolar lo enti nana? Areolar lo fibroblast, mast cell, macrophages, plasma cells, so many cells are there. Okay, different types of cells. Next, inkoka point enti, main important point. So it is found beneath the epithelia, ante skin, between skin and muscle, around blood vessel, nerves and bone marrow. So mainly suppose this is skin and muscle. So skin and muscle madhyalo there is areolar tissue. Sarena Vedashri? Hi Praveen, good morning. So skin and muscle madhyalo areolar tissue is there. Areolar tissue is actually attaching the skin and muscle. లేకపోతే స్కిన్ ఇట్లా బయటికి వచ్చేస్తుంది అండ్ ద మసిల్స్ విల్ బి లూజ్లీ మూవింగ్ ఇన్ సైడ్ ద బాడీ కదా. అందుకే స్కిన్ అండ్ మసిల్స్ మధ్యలో areolar tissue will be there. It is attaching the muscles with the skin so that our body can have a form structure, shape. Okay, అర్థమైందా? Yes Praveen, 9th class session kada, strength is less and Sunday roju they have some extra class it seems. Okay, and adipose tissue, it is beneath the skin, around the kidney, internal organ madhyalo kuda adipose tissue is there, and mainly it is storing fat and it is acting like a insulator in adjusting temperature. It is acting like a shock absorber. So main difference enti? Adipose tissue has fat storing cells, adipocytes, it stores fat. Kani areolar, it is attaching the skin and the muscle, skin and other structures ni attach cheyadam. Ardhamainda? Areolar and adipose tissue? Yes. So this was a small topic, areolar and adipose tissue. Let us have some questions and with this we can complete connective tissue. Okay, ee session to paatu 3 more sessions are there kada. So connective tissue, one chinna sessions you can see and understand what is connective tissue. Okay, so a polar bear can store up to 10-inch fat on an average all over his body. Okay, 11 centimeter fat, extra layer fat untundi kada. Which of the following tissue might be found abundantly in its body? So what do you think? 10-inch fat undi ante it will have areolar tissue, cartilage, adipose or tendon. Which tissue will be more in polar bear? Come on, tell me the answer for this. Shrikant, adipose tissue. Very good, very good. Vedashri also very good, Nana. Option C is the right answer. Okay, because adipose tissue only are fat storing cells. They have cells called adipocytes and these are storing the fat. Okay, anduke adipose tissue, what Nana? Adipose tissue will be more in polar bear. Okay, yes Muzib, correct Nana. Muzib, your answer is correct, adipose tissue. Okay, next question ki alane answer cheppandi. Main function of areolar tissue. Areolar tissue and adipose tissue madhyalo difference cheppan kada. So ee areolar tissue main function enti? Internal organ ni support cheyadam, tissue repair lo help cheyadam, skin kinda subcutaneous layer laga form avadam, or all of these are functions of areolar tissue. Come on, tell me. Muzib, yes. Vedashri, Shrikant, cheppandi anandaru. So main function of areolar tissue: internal organ support, repair of tissue, cutaneous layer formation, or all of this.
Yes, Veda Shri is the first one to give the answer. Very good, Veda. Muhammad Muzib also right answer, Nana. All of these are the correct options actually, because areolar tissue, it is supporting internal organ. It is helping in tissue repair. In fact, this is the main function of areolar tissue repair. Then skin kinda oka subcutaneous layer form avadam, adi kuda because of areolar tissue. Hi Ramakrishna, good morning. Shrikant, yes, absolutely right, Shrikant, very good. A, B, C, all are correct. Anduke all of this is the right answer. Okay. Yes, Ramakrishna, that's right. All of this is the correct answer. Hindi grammar eppudu cheptaru ma'am. Amu and Rishi, Hindi grammar cheptanu. Hindi grammar, English grammar also we will start. Idi cheppandi oka small fill in the blank. Fat storing adipose tissue is found below the dash and between internal organ. So, this is the question about adipose tissue. So, adipose tissue, they store fat, isn't it? So, fat storing adipose tissue, ekkada untundi location where it is located, okay? Two areas kada. So, one is the fill in the blank here, another between internal organs. ఇప్పుడు ఒక పిక్చర్ లో చూపించాను కదా, ఇంటెస్టైన్ అండ్ స్కిన్ మధ్యలో స్పేస్ విల్ బి దేర్. సో దాట్ స్పేస్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ అడిపోస్ టిష్యూ. శ్రీకాంత్, వెరీ గుడ్. వేదశ్రీ, బిట్వీన్ స్కిన్ అండ్ మసిల్, ఎస్. సో బిలో ది స్కిన్ అండ్ బిట్వీన్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్. శ్రీకాంత్, దాట్స్ రైట్. ఓకే, సో ఇక్కడ అడిపోస్ టిష్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే, ఒకటేమో స్కిన్ కింద, ఆల్ దీస్ ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ టిష్యూ విల్ బి దేర్, అండ్ బిట్వీన్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్ మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్పేస్ ని అడిపోస్ టిష్యూ ఇస్ ఫిల్లింగ్ అప్. ఎస్, ముజీబ్ రైట్. స్కిన్ అండ్ మసిల్, బిలో ది స్కిన్, ఎస్, యూ కెన్ సే బిలో ది స్కిన్ అండ్ బిట్వీన్ ది ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్. ఓకే, వేదశ్రీ, ముజీబ్, శ్రీకాంత్, రామకృష్ణ, కరెక్ట్ నానా. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ ది ఆన్సర్ చెప్పండి. Which of the following helps in repair of tissues and fills the space inside organs? చూడండి ఇక్కడ, suppose this is the skin, this is the intestine, internal organ. So internal organ and skin మధ్యలో there will be adipose tissue. కానీ suppose this is stomach, inside the stomach some space will be there కదా. So in internal organs లోపల space ని fill up చేయడం, it is the function of which tissue? There is a difference between adipose and areolar. You have to be very clear with that. Okay. Location అర్థం చేసుకోండి నాన్న. Where is adipose located? Where is areolar located? Yes, Shrikant, that's absolutely right. Option C is the right answer. So, organs లోపల space ని fill up చేయడం areolar tissue function. Tissue repair లో కూడా help చేయడం areolar tissue function. Okay. Ramakrishna, Vedashri, correct. Correct, Veda. It is areolar only. Okay. So, areolar and adipose, if you are clear with the function, then appudu you can answer such MCQs. Okay. So, we practiced. Let me summarize what all we have studied till now. So, we started with animal tissues last week. Yes. So, animal tissues are of 4 types. Come on, quickly tell me what are the 4 types of animal tissues. Who will tell me this? What are the 4 types of animal tissue? Yes, Ramakrishna, C is the right answer. C was right answer. Areolar only. Okay. First one enti? Animal tissue lo. What are the different types of animal tissues? Yes, Muzib. Previous question ki answer areolar only. Okay. So, epithelial tissue, then connective tissue, then muscular tissue, and nervous tissue. So, these are the 4 types of animal tissues. Yes, Vedashri, that's right. Muscular oka type of animal tissue. Epithelial guda, avunu. Veda correct nana. Connective guda oka animal tissue lo type. అలానే నర్వస్ టిష్యూ కూడా ఒక టైప్.
Suranjan, yes, epithelial, connective, nervous, muscular. Very good, Suranjan. Absolutely correct. Okay. So, epithelial tissue, what are the different types of epithelial tissue? Can you tell me? Shrikant, muscular. Yes, muscular kuda oka answer. Okay. And we have completed epithelial, nervous, and in today's session, we completed connective also. Okay. So, only muscular is left out. Adi, in tomorrow's session, we will be doing muscular tissue. Okay. So, epithelial tissue lo we have simple epithelium, then columnar epithelium, then cuboidal epithelium, isn't it? So, simple epithelium lo ante idi squamous, okay. So, squamous epithelium is of two types, simple squamous and stratified squamous, isn't it? So, squamous, columnar, cuboidal, inkokati glandular epithelium. So, ivanni we have completed, right? 4 types of epithelial tissue completed. Connective tissue lo what all we have seen? Joshna, hi Joshna. Okay, comment section lo, yes, chusanu, chadukuntanu after this session and I will reply in the comment section. Okay na Joshna? Shrikant, very good. Columnar, cuboidal. Avunu. Vedashri also right answer, Nana. Muzib, yes, Muzib, you can give examples for all tissues. Okay. Again, one shot lo nenu mottam tissue okatesari explain chestanu. Okay. Cuboidal, glandular, yes. So, epithelial tissue, connective, muscular, nervous. Epithelial lo malli 4 types, squamous, columnar, cuboidal and glandular. Squamous emo simple and stratified. Alane, connective tissue lo what all we have studied? Blood, bone, and today we studied about areolar and adipose. Okay. So, blood oka important connective tissue, fluid connective tissue. Hi Teja Patnaik, cuboidal, yes, glandular Shrikant. So, correct Nana Shrikant, your answer is right. Areolar and adipose today we completed. Bone lo we saw tendon, ligament, cartilage gurunchi kuda chusamu. Okay. So, nervous tissue alane complete ayindi, connective completed, epithelial completed. Only muscular is left out. We will be doing it tomorrow. Okay. Avunu, Joshna, lymph and blood, they are connective tissue. And bone is also one connective tissue. Okay. Okay, everybody. So, after I complete muscular tissue, until next session, tomorrow's session, again in the evening only we will have class. So, in that I will be teaching about muscular tissue. So, once we complete muscular tissue, animal tissue mottam అయిపోతుంది. Okay. So, animal tissue again అయిపోయినాక one shot. Okay. ఒకటేసారి full lesson కూడా నేను explain చేస్తాను. Alright. Hi Pinky. Okay. So, tomorrow let's meet in the evening 7 o'clock for this class of muscular tissue. Till then, take care and thank you for attending this session. Happy Sunday. Enjoy your Sunday. Keep smiling. We will be meeting tomorrow. Till then, yes, Teja, you are late. So, Malli Kaludam, same place, same time with all my same wonderful champions. Okay. Till then, bye-bye. Take care. See you tomorrow. Bye-bye. Shrikant. Welcome, Shrikant. Muzib. I'm explaining in English also. Telugu lo kuda explain chestunnanu kada. Like I'm using both Telugu and English because it is exclusively a Telugu channel. So we have to explain in Telugu and also English. I'm explaining in English also. No, Muzib? Okay. Bye-bye everybody.